Selamat pagi. Saya Dr. Nuriliza, Timbalan Pengarah isi.usim dan juga pensyarah daripada FPSK USIM. I would like to welcome everyone to this step session. So sebab saya rasa there's a mix of background. I noticed that ada lecturer, ada students. I'm not so sure kalau ada public based on the participants. So our discussion ni kita akan lebih kepada bentuk santai and there will be a mix of BM and BI lah during our discussion. So for today, so today's topic, to me personally, I think it's a very interesting topic that we will try our best to actually discuss this topic. But also the idea of this discussion, this step session, is to actually whatever topics that we try the speakers talk about, it should be as a platform to initiate intellectual discourse amongst the participants. So so during our talk, if you have anything to ask, I guess the best way is to write down in the chat session. And then we will open up to Q&A session after the talk. So for today, there'll be 3 of us, trying to do justice on the topic for this morning. Right, so I will just share slide. Okay. Alright, so for today's title, Genomics, Science Fiction or Wisdom in Allah's Creation. So there will be 3 major points that we will try to discuss. The fundamental of genomics, the miracle of human genome, and the wisdom behind genomics exploration. Right, so me and 2 of my colleagues, Dr. Marjanu and Dr. Nur Fariha, we are all from the same faculty as well. So we will start with the fundamental of genomics. When we talk about, so in terms of the fundamental bits of genomics, we refer to the central dogma of molecular biology. Alright, so what it means, the central dogma, so as you can see here, you have the DNA as our genetic code. It requires to be transcribed into the RNA and then translated to proteins. These molecules are basically what is known as the central dogma of molecular biology. This needs to occur, this needs to happen, in every being. Right? So it started off with our genetic code, our genetic material, which is the DNA. Right, and then it transfers into the end point, which is the protein molecules, and that what makes the molecules will actually determines the function and also into cells as well as organs, tissue, and the beings in what we in the world. So such humans, plants, animals, and all. All right. So the central dogma indicates that so you can see that here the DNA, from the definition, it is a molecule, known as the deoxyribonucleic acid. It contains the biological instruction. So like I said, it's like our data bank.
And along with the instruction it contains, okay, this can be passed from adult organisms to their offspring during reproduction. Okay, so this is basically what the DNA consists of. Okay, it has the nitrogenous bases. Okay, it is being held by the sugar phosphate backbone. All right. So you have your adenine, thymine, guanine, and cytosine. So the ATGC is only consists of 4 bases. Okay, but itulah dia. Um, that makes it unique. Okay, so I guess during the discussion, okay, kita akan cuba lontarkan points yang that is open for discussion. Okay, so imagine from this daripada 4 bases ni kan, okay, it will I mean you from only these 4 bases, okay, dia akan translate into various molecules, into various cells, into various organs, and then species eventually. Okay, so only from these 4 bases. Okay, so in following on to that, okay, so as you can see, okay, the DNA, DNA, alright, our genetic makeup tu, okay, dalam nucleus, okay, so it is being packed into chromosomes, okay, so our chromosomes ada 46 dalam normal human cell, okay, and then daripada chromosomes tu, the chromosome is inside the cell. Alright, so ideally, okay, so if it begins from gene, okay, yang sihat, yang with the genetic sequence yang betul, right, so you will have a healthy cell. Eventually you have a healthy chromosome, healthy cell, organ, system, body, species. Okay, if there is any disruptions, okay, in the genetic material, katalah ada deletion, okay, maksudnya satu daripada yang tadi ATGC itu tak ada, okay, ataupun dia scramble ke kan, so then what you can see here in the slide, okay, so bermakna daripada genetic material lagi dah tak betul dia punya coding tu, so dia akan effect. Okay, however, okay, kita tengok balik pada central dogma tu kan, okay, there are cases where genetic material tu betul, alright, coding dia betul, okay, tapi bila research dibuat, okay, there are still diseases occurring. Okay, and why is that? Alright, so okay, inilah dia expanded central dogma daripada tadi tu. Okay, sebenarnya it's not as direct and as simple as yang macam saya tunjuk tadi, yang mula-mula slide tadi tu, DNA, RNA, protein. Yes, that is the major molecules that are involved, tapi it's not as simple as that. Okay, so ini pun sebenarnya masih lagi simple, okay, the process, right, of a DNA being copied, transcribed kepada RNA, okay, so kalau back tadi, DNA adalah double stranded, ada 2 strand, tapi RNA ada 1 strand je, right, and then daripada RNA tu dia translate pula jadi protein molecules. Okay, so the process of the DNA, macam mana DNA tu di copy jadi kepada RNA, and then RNA pula ditranslate kepada amino acid yang jadi protein tu. Okay, proses-proses tu setiap langkah dalam proses tu ada checkpoint dia. Okay, so ini pun sebenarnya belum is not complex. This is still a simplified version of the processes that occurs in each cell, okay, in our body. Okay, so
Bermakna, try to imagine this, okay? So these processes, okay, protein ni sampai jadi protein, dia akan memberikan function kepada semua physiological badan kita, kepada semua metabolism dalam badan kita yang berlaku sehari-hari, okay? Dan juga bukan hanya dalam keadaan sekarang ni, dia dah bermula, proses ni sebenarnya dah bermula daripada kita disenyawakan dalam badan ibu ayah kita, dalam badan ibu kita. Okay, so bermakna from the fertilization process lagi, this process has begun until the very last day of our breath. Okay, so itulah, it occurs, it can occur simultaneously as well. Okay, so itulah dia one of the biggest wisdom, di mana dia proses ini berlaku setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap masa tanpa henti selagi kita hidup, right? Dan proses ini adalah sangat terkawal untuk kita make sure atau tentukan bahawa yang saya tunjuk slide tadi tu, bahawa contoh kalau human, okay, everything is working in a healthy manner, everything is working in a correct manner. Okay, macam sekarang ni, alhamdulillah, bersyukur pagi ni kita masih boleh bersama-sama untuk mendengar, melihat saya bercakap, okay, sambil minum kopi ke, okay, so dalam keadaan yang sihat, okay. And it is all due to the processes that are being, correctly controlled in our body. Okay. Namun begitu, okay, yes, DNA adalah DNA, RNA dan protein tadi yang saya cakap tu, okay. Some of the molecules yang mengawal, yang menentukan tahap keupayaan kesihatan kita untuk melakukan aktiviti sehari-hari, but there have been suggestions yang sebenarnya, okay, kalau kita nak kaji diseases, we don't only look at those nucleic acids, proteins. Kita kena ambil, katakanlah kita ambil sel tu, kita kena ambil dia as a whole, alright? So ni antara cadangannya adalah kita kena tengok pada other aspects of biomolecules. Okay, contohnya lipids, the lipidome, okay, or also the glycans. Okay, so in terms, what I'm trying to say is that apa-apa proses atau apa-apa penyakit yang berlaku tu, dia bukannya hanya tertakluk pada DNA material kita. Yes, our DNA is our footprint or fingerprint, okay, that actually dictates what we are genetically, okay. However, it's not only that that is being involved in the human body, okay. So daripada situ, I would just like to bring you back, okay, untuk ayat ni, okay. Daripada surah Fusilat ayat 53, okay. Saya hanya akan baca dia punya maksud, okay. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Okay. Tidakkah cukup bahawa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Alright. So daripada sini, okay, kita ayat ni menggambarkan bahawa Allah sesungguhnya telah memperlihatkan kepada kita bahawa tanda kekuasaan Allah, kita boleh nampaklah di sekalian alam. Okay, kita lihat dan kita belajar, okay, dan juga pada diri kita sendiri, okay, macam saya cakap tadi lah, proses-proses
yang berlaku dalam badan kita setiap minit, setiap saat tu, okay, kita ambil sebagai contoh, right, tanda antara tanda kekuasaan Allah. Okay. So saya rasa that is from me. Kita boleh sambung dengan Dr. Marjanu. Okay, Dr. Marjanu. Okay, thank you, Dr. Nurliza. Okay, I'm Marjanu. So let me share my slide first. Okay, boleh nampak ke my slide? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Ada. Ada? Ya. Saya juga tak nampak. Ada Dr.? Ada. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. So for today's sharing session, okay, I would like to share about the human genome. Okay, so so I believe that our background from the different areas. So I think I would go be very in a layman term lah. So harap-harap semua boleh faham lah kan. So before I start my talk, I think I would like to share some video. Okay, I think this is a very interesting video for us to have a look at. DNA is a molecule of considerable size. If you remember that the average size of a cell is smaller than 100 of a millimeter, then you would know that we are talking about something far more smaller than that. The DNA is carefully protected within the nucleus of a cell, and this molecule is the information bank of human body as it contains the genes. The first cell then divides and multiplies in the light of the program recorded in the DNA. So the tissues and organs begin to form. This is the beginning of a human being. The coordination of this complex structuring is brought by the DNA molecule. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. The word قدره, translated as proportioned in the mentioning verse, comes from the Arabic verb قدر. It translates as arranging, setting out, planning, programming, or the writing of everything in destiny by Allah subhanahu wa ta'ala. Bearing in mind that the structure of DNA was unraveled by Francis Crick in 1953, it is truly amazing that the Quran pointed to the concept of genetic planning in an age when the mankind's knowledge was very limited. This remarkable fact again proves that the Quran is the word of Almighty Creator. Okay, just for a disclaimer, I just took that video from YouTube. Okay, so I will be going to talk about human genome. So the title for today's talk is Genomics. So what do you understand about genomics? Okay, so genomics is actually the study of genome. Okay, and today I will be talking about human genome. What is human genome? Okay, human genome is actually the complete sequence of DNA in our body. Okay, macam like in this picture, okay, the A, T, C, G, C, 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 C tu, that one is the sequence of our DNA. And the complete sequence, okay, is gathered in the nucleus of a cell, and the complete sequence is called human genome. And if we refer to the video just now, okay, it said that about the words qadara. And human genome,
okay, we can relate this qadara to human genome. Okay, and that the link of everything in destiny by Allah. Okay, so human genome is actually, we can picture it as like a manual book. Okay, manual book for a cells to do it, and even for an organism or human to do it function correctly. Okay, so let's just imagine how big is our human genome. Okay, actually our human genome is so big, even though it is stored in just a tiny nucleus. Okay, it is so big. It has the data of 3.2 billion of letters, or in the scientific term we call it as base pairs. So if you can imagine, if we print out this human genome, okay, these letters, the A, C, G, the coding, in the only small font, which is 4, and if in a page there are 43,000 characters, okay, we will need 130 volumes of encyclopedia to finish the print out of this whole human genome. So it is a very, very big data that is inside our nucleus or DNA. So scientists have took so many years, okay, to gather all of this information. From 1953, okay, this is the first structure of DNA discovered by Watson and Crick, and then after that, scientists have took 50 years. Okay, not only one scientist, but thousands of scientists around the world have tried to gather the information of the full human genome. And in 2003, okay, Human Genome Project is completed, in which the scientists have successfully gathered all of the sequence of the human genome. Okay, tapi it will not end only that. Okay, in 2006, all the scientists have started Human Variant Project. Okay, this is because all of the human, okay, you and me will not share the same human genome sequence. Everybody have their own human genome sequence. So this project will try to look at the variation in the sequence of the human genome in each of the, let's say for example, ethnicity. So just imagine, for the Human Genome Project, it took 50 years, and for this Human Variant Project, I'm sure it will take more than that. And of course, it's still ongoing. It started on 2006, and now in 2020, it is still ongoing, and there's lots of work to need to be done to gather all the information. So like what I've said just now, each of us have different genome sequence, but however, most of the sequence in our genome are the same. Okay, only some parts of in the genome are different. Okay, like for example, the changes of this one nucleotide. Okay, one letters C. If in someone it may change to T, or it may change to D. It change to G. Okay, so these changes may cause either mutation or single nucleotide polymorphism. And what makes these two different are mutation will lead to diseases, but single nucleotide polymorphism will not lead to diseases, but it will project as a variation in each individual. Okay. For example, in Malay, there are some single nucleotide polymorphism that is only ada di dalam orang Melayu, okay, and then there's ada juga ada SNPs, okay, single nucleotide polymorphism ni ada dalam etnik lain. Jadi macam itulah. Jadi I will explain a little bit about mutation and SNPs. Okay, just a brief one, a simple example. Okay, like for mutation,
Okay, this is one simple example that leads to disease, sickle cell anemia. Okay, anemia ni adalah kekurangan darah merah. Okay, so dalam pesakit sickle cell anemia ni, okay, mereka satu sel darah merah yang rosak. Okay, jadi mereka akan mengalami kekurangan sel darah merah yang normal. Okay, jadi disebabkan only one mutation, okay, they will have this disease, sickle cell anemia. Okay, so however, mutation ni dia bukan saja menyebabkan penyakit, okay, they can also lead to resistance to treatments. Okay, this is one of my study. Okay, it is about chronic myeloid leukemia. Chronic myeloid leukemia ni adalah sejenis leukemia lah kan, kanser darah. Okay, dalam pada pesakit-pesakit leukemia ni, chronic myeloid leukemia ni dia akan diberikan sejenis ubat yang diberi nama imatinib. So bukan semua pesakit leukemia kronik ni akan have a good response toward imatinib. Okay, some of them have resistance. Okay, those who have good response to imatinib, dia tidak mempunyai mutasi, this mutation. Okay, and some patient that have resistance to imatinib dia punya resistance is because due to this mutation. Like for example, this one mutation. Okay, if the patient have this mutation, dia punya resistance is total resistance. Okay, dia dah tak boleh ambil this imatinib. Dia punya treatment need to be changed to other drugs. Like for example, nilotinib ke, ataupun if the patient have other types of mutation like this one, the dose kita perlu increasekan dia punya dose sahaja, then the imatinib will work well. Okay, that is how mutation, okay, can affect the treatment punya results. So that's a mutation. So from what I've told you, that SNPs, okay, will not lead to diseases. Okay, it is it is about the variation between individuals. So scientists have tried to use this SNP information, and they tried to postulate on human migration, and they have come up with this map. Okay, they from their analysis, they found that they proposed that the first human being were on Earth 200,000 years ago. Okay, and that person is actually from Africa. So I will not be discussing about this further because I am not the expert one about this, because maybe someone boleh tanya, okay, daripada some hadis ke, Adam kan diturunkan di India and Hawa diturunkan di tanah Arab. So what happened with this result? Kenapa pula tiba-tiba Afrika kan? So I think I would left that maybe we can have another session with experts on population. But what I would like to stress here is SNPs in our genetic material can be used to find out, okay, to try to look back our ancestry. So maybe some of us have wondered, kita ni orang Melayu, okay, berasal daripada mana? What is our ancestry? So ada study in Malaysia, okay, have done this. Okay, they use these SNPs, okay, to know Melayu ni berasal daripada mana. So from their finding, okay, they said that they found that Malay shared genetic ancestry with Indonesian. Okay, dalam bahasa mudahnya,
orang Melayu ni ada darah Indonesia, okey, ada darah Cina yang berasal daripada Yunan, juga ada darah orang asli, Proto Malay. Okey, tapi orang Melayu Kedah dengan orang Melayu Petani dia special sikit, dia ada darah India. Okey, they have some portion of Indian genetic ancestry. Dan orang Melayu Minang and Melayu Banjar, okay, they are more related to Indonesian individuals. So, for my sharing session, okay, this is the essence of it. Okay, this is the miracle of human genome. Okay, the miracle of human genome is, you can just imagine all the huge and complicated data in our DNA that codes so many up to ada so many that it is stored in just a tiny nucleus, which the size is only that is. So before I end up my sharing session, okay, I would like to display this video before I pass it to Dr. Fariha. Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. What was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, how did that happen? I've told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. But you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Okay. So I think I will hand over this session to Dr. Fariha. Dr. Fariha? All right. Yes, I'm here. Okay. Can everyone hear me? Cukup jelas kan? Yes, Dr. Fariha, you may take the floor. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thanks to Dr. Nurliza and Dr. Majanu. Saya kira pembentangan daripada mereka berdua ni tadi dah pun memudahkan saya untuk menyampaikan the next topik ataupun subtopik dalam Genomics, Science Fiction or Wisdom in Our Creation ni, iaitu berkenaan dengan the wisdom behind genomics exploration. Jadi sebelum tu saya rasanya yang di sini dah pun mengenali saya lah. Saya Fariha daripada Fakulti Perubatan. Kami semua di bawah unit biokimia dan berkenaan dengan
penyelidikan saya banyak berkisar mengenai cellular and molecular medicine. Antaranya projek penyelidikan berkenaan dengan pencirian stem cell characterization stem cells daripada human. For example, daripada uri, daripada placenta, and then daripada lipid, lemak manusia dan sebagainya. Dan recently, saya juga ada memulakan eksplorasi baru, iaitu dalam bidang disease biomarkers. Dan ni banyak, kerja-kerja ni banyak tertumpu pada kajian berkenaan dengan mekanisme penyakit, dan that involve, for example, signaling pathways of disease and so on. Okay, cukup sampai situ pengenalan tentang saya. Jadi dengan sedikit pengalaman dan ilmu berkenaan genetic science ataupun genomics ni, maka saya kira dapatlah kami sama-sama berkongsi apakah sebenarnya wisdom behind genomic exploration. Tapi sebelum tu, saya kongsikan slide saya. Saya harap semua boleh melihat dengan jelas. Yes, boleh nampak. Okey. Jadi sekejap. Alright. Wisdom behind genomic exploration. Jadi dengan sedikit pengalaman tu saya nak berkongsi lah. Tapi sebelum tu saya rasa ada baiknya kalau saya rumuskan pembentangan daripada Dr. Nuruliza tadi sampailah ke pembentangan Dr. Majanu supaya kita dapat menghayati refleksi-refleksi yang kami rasa kami boleh kongsikan pada hari ini. Jadi organism yang dalam konteks perbincangan kita ni human lah kan, yang dinamakan manusia tu bermula daripada unit asas yang begitu kecil yang kita namakan cells. Dan bila kita fokus ataupun zoom pada struktur cells tu, dan di dalamnya terdapat pelbagai organel, pelbagai kompartmen. Kita tidak melihat semua, tapi melihat kepada antara kompartmen yang paling kecil, iaitu nukleus. Dan di dalam nukleus itulah kita dapat mengkaji bahawa di dalamnya terdapat genetic material yang diwarisi, yang mempunyai fungsi yang begitu kompleks, yang mengawal atau perwarisan kita dan juga fungsi-fungsi dalam badan kita melalui cells tersebut. Jadi itulah yang dinamakan DNA seperti yang Dr. Nuruliza dan Dr. Majanu terangkan sebentar tadi. Dan kemudian apabila berlakunya genetic revolution, ia membolehkan ilmu genetic science itu berkembang. Jadi wujudlah eksplorasi terhadap human genome seperti yang Dr. Majanu kongsikan, dan ini melalui teknik-teknik yang dibangunkan, contohnya teknik CRISPR, teknik NGS, Next Generation Sequencing, and then melalui teknik-teknik itu membolehkan kita mengkaji molecular mechanism of diseases. Dan daripada perkembangan ilmu inilah, saya kira pada masa ini telah wujud satu era baru yang kita namakan genomics based precision medicine. Contoh kalau kita kata mungkin ada kita melihat iklan dalam TV, kita kena makan menurut jin apa yang ada dalam badan kita. Ini berbetulan dengan setengah-setengah hasil dapatan kajian. For example, berkenaan dengan diabetes. Wujudnya
kluster-kluster genes yang kita panggil sebagai diabetic genes. Jadi segala treatment ataupun management sedang cuba di-arrangekan agar ianya based on maklumat genom di dalam badan kita. Tapi itu setelah kami bertiga berbincanglah, timbul persoalan dalam hati kami. Is that all we learn from genomics? Ataupun sebenarnya dia memberi kita satu hikmah, ataupun dia sebenarnya mengajar kita sesuatu ilmu yang lebih besar daripada itu. Jadi saya ingin berkongsikan beberapa refleksi. Saya minta maaf lah, saya memang mengakui bahawa kami ini bukannya dalam bidang pengajian agama Islam. Jadi kami tidak, mungkin ada perkongsian kami itu yang tak bertepatan, jadi saya mengalu-alukanlah jika ada pencerahan yang lebih lanjut daripada ahli-ahli dalam mesyuarat ni ataupun pertemuan ni ya. The first reflection is on human creation. So ini salah satu teori yang wujud berkenaan dengan human creation. Adakah dia berlaku by chance? Jadi kami membawakan perumpamaan seperti yang saya tunjukkan dalam slide ini. Di sebelah kiri itu adalah mancis, kan? Bilah-bilah mancis. Pada adatnya kita melihat bilah-bilah mancis ni begitu mudah penciptaannya. Hanya daripada kayu dan belerang dan kemudian dia menjadi bilah mancis seperti itu. Tapi bilah mancis yang begitu ringkas, begitu mudah penciptaannya pun tidak berlaku dengan sengaja. Perlu ada orang yang membuat pekerjaan untuk menciptakan bilah mancis ni. Jadi itu membuatkan kami berfikir apatah lagi seperti yang kita tahu dalam ilmu genetic science ataupun genomics ni. Waima satu sel ataupun satu bahagian dalam tubuh badan kita yang begitu kecil, iaitu cells tu, dan di dalam cells tu pula kita melihat kepada struktur nukleus yang juga antara bahagian yang terkecil, dan di dalamnya terdapat juga material yang begitu halus tetapi berfungsi dengan begitu cekap. Semuanya teratur, semuanya terkawal, semuanya mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Jadi bagaimana struktur yang sekecil ini yang berfungsi dengan baik ini boleh berlaku by chance, dan rasanya akal kami menolak bahawa ianya berlaku by chance. Jadi akhirnya pemikiran kami itu membawa kami kepada mengakui ataupun accepting that ada sesuatu kuasa pencipta yang begitu agung yang telah menciptakan manusia tu. Dan semestinya kuasa yang agung ini tak ada tolok bandingnya, bermakna tidak sama dengan benda-benda lain yang dijadikan di dalam muka bumi ini. Dan mengiyakan salah satu ayat di dalam Al-Quran bahawa Allah menegaskan, we have certainly created man in the best of stature. Another reflection is that human creation menjelaskan teori of only one God exists. Dan melalui ilmu genetics, kita ketahui bahawa peraturan genetik itu menyebabkan wujudnya variation dalam perwarisan. Dan itu menyebabkan kita tidak boleh mencari satu organisma, satu makhluk yang sama dengan makhluk yang lain tanpa ada beza.
wa ima twins sekalipun, mereka pasti mempunyai perbezaan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan variation in genetics. Jadi perbincangan ini membawa pula kami kepada pemikiran bahawa maybe ini salah satu proof untuk membenarkan bahawa hanya satu yang Maha Mencipta. Bukan dua, bukan tiga dan bukan banyak. Jadi apa hujahnya? Mungkin hujahnya adalah jika 2, 3 ataupun 4, sudah pasti akan wujud makhluk yang sama tanpa dapat dibeza. Kerana apa? Kerana ialah ada 2, 3 ataupun banyak Tuhan yang sudah pasti nak menunjukkan kekuasaan mereka. Satu Tuhan menciptakan yang ini, satu Tuhan lagi pasti nak menciptakan benda yang sama agar dia dapat bersaing antara satu sama lain. Tapi itu tak berlaku kerana kita tidak dapat melihat benda yang serupa seperti itu. Maka kami merasakan mungkin ini bukti bahawa hanya satu yang menjadikan sekalian alam itu. Dan berbetulan dengan ayat di dalam surah Fatir, ayat 27, ayat 28. Did you not see that Allah has sent down water from the sky? Then we brought forth with it fruits having different colors, and among the mountains there are tracks, white and red of different colors, and others utterly black. And among humans and beasts and cattle there are those having different colors as well. Only those of his slave fear Allah who are knowledgeable. Surely Allah is mighty, forgiving. Dan akhirnya penerimaan ini membawa kami pula kepada membenarkan salah satu ayat yang begitu penting dalam Al-Quran bahawa He is Allah, the one and only. Dan secara keseluruhannya ilmu genomik yang saya maksudkan di sini, ilmu genomik yang sedikit tu. Sebab tadi kita melihat kepada hasil kajian kita yang kita dapati daripada sel yang begitu kecil dan di dalamnya nukleus dan di dalamnya ada genetik material yang begitu halus. Hanya ilmu yang sedikit ini yang kita sudah membuatkan kita berasa wow. Jadi apatah lagi sekalian alam. Dan itu membuatkan kami menghayati ayat-ayat Quran yang lain. Contohnya dalam surah Ghafir, Allah menyatakan demi sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Dan saya masih ingat perkongsian pengarah ISI Dr. Azman berkenaan dengan cahaya dan alam semesta. Dalam perkongsian tu saya begitu terkesan kerana dia menyedarkan saya bahawa manusia tu, kita ni kan dengan saiz ni, sebenarnya begitu kecil kalau kita nak bandingkan dengan saiz alam semesta yang kita belum tahu lagi berapa saiznya, kata Dr. Azman. Jadi apatah lagi yang kita lihat pada hari ini, ilmu di dalam ilmu yang kita dapat ketahui di dalam struktur yang terkecil di dalam badan kita. Dan Maha Suci Allah, dan saya benar-benar merasakan bahawa Allah itu mempunyai ilmu yang maha luas. Dan next slide ni mungkin dah divert sikit lah daripada apa yang sebenarnya kami nak bincangkan. Humanity will be redefined within the next 100 years. Sebenarnya ini berkenaan dengan isu-isu etika berkenaan dengan penyelidikan di dalam bidang genetik. Tapi kami bukanlah nak membincangkan hal hukum, tapi inilah realitinya. Manusia itu begitu rakus mengikut hawa nafsu dia sehingga wujud isu-isu seperti ini. Okey, ini He Jiankui. Dia ni seorang saintis dari China dan dia inilah yang telah mengumumkan bahawa beliau berjaya mengedit genetik ataupun genomik
baby dan baby tu berjaya dilahirkan, dan inilah CRISPR baby yang pertama. Saya rasa ada 3 CRISPR baby yang dihasilkan melalui teknik ini. Dan teknologi yang berkembang tu membolehkan mungkin satu hari nanti jika kita terus menurut hawa nafsu kita, kita akan boleh melihat manusia yang boleh order baby macam mana yang mereka mahukan. Intelligent boy dengan blue eyes, dengan senyuman yang manis ataupun dengan kekuatan yang hebat. Tapi bukan isu etika tu yang hukumnya yang kami nak bincangkan, tapi saya sebenarnya nak mengakhiri perkongsian kami ni dengan sedarlah bahawa kita begitu kecil dan ilmu kita juga begitu sedikit, tapi masih lagi kita nak mendustakan rahmat yang Allah dah bagi pada kita seperti dalam surah Ar-Rahman. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Okay, so terima kasih kepada Dr. Fariha dan juga Dr. Marjani. Dr. Fariha nak add apa-apa lagi ke ataupun boleh that is your final slide. Ya, tu ini adalah yang terakhir lah untuk kita refleksi diri kita. Terima kasih kerana sudi mendengar ya. Okay, okay, so sekarang ni saya bukalah pada Q&A session. Okay, kalau ada sesiapa nak share apa-apa komen ataupun ideas ke ataupun pengalaman ke berdasarkan apa yang kami bertiga dah berkongsi bersama, saya open discussion lah kepada semua. So ada apa-apa soalan? Tak ada tu tanda setuju lah kot. Saya rasakan Dr. Fariha dan Dr. Marjanu, terutama Dr. Fariha telah bagi satu kesimpulan atau satu summary yang agak yang cukup baik untuk menunjukkan kekuasaan Allah tu. So jadinya ada teks. mungkin sesiapa nak berkongsi apa-apa kupasan dari segi pandangan perasaan ke selepas dengar perkongsian kami yang tidak seberapa ini. Sebab seperti Dr. Fariha kata, ya, kami sebenarnya bukan daripada background yang mengkaji secara mendalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada sesiapa yang hendak berkongsi pengetahuan ataupun memberi komen terhadap apa yang kami telah bincangkan tadi, dialu-alukan. Ya, betul. Dan mungkin kalau ada yang daripada Fakulti FPQS mungkin nak tambah apa-apa, it would be very fruitful kot. Sebab dia macam ni, sebab yelah, kami what we do, what we teach is really science based. So untuk mengupas ayat Al-Quran ataupun hadis, kalau saya tak sure, mungkin Dr. Fariha ada letak hadis ya. Okay, so this is just open discussion ya.
Okay, ataupun mungkin kami sebenarnya memerlukan lagi apa ni saya even me myself saya sedar yang saya ada banyak kekurangan lagi, so sepatutnya kami membuat lebih banyak kajian mengenai Al-Quran dan Sunnah tu untuk kaitkan dengan scientific evidence. Tapi itulah kalau semua notice macam saya tak letak hadis sebab yelah because I'm not the expert in that area to talk about. Kita ada soalan. Okay, terima kasih Dr. Azman. Soalan dia adalah bagaimana untuk meningkatkan pemahaman supaya setiap ayat Al-Quran yang dibaca boleh dirasai kata-kata daripada pencipta kepada kita. So, saya cuba jawablah dulu. Okay, so based on this is my personal opinion. Okay, for me, apa yang saya applykan is that saya akan baca dan saya akan cuba relate dengan what I know about. Okay, saya akan tengok terjemahan dan saya akan cuba relate dengan kehidupan sehari-harian. Dan daripada situ for me it will make me more understand and appreciate our creator. So itu saya punya pengalaman lah dan personal opinion. Mungkin ada orang lain yang nak berkongsi. Dan personally saya pun saya agak terkesan juga emotionally bila mendengar slides daripada Dr. Fariha tadi. So yes, thank you so much for that sharing session, Dr. Fariha. Untuk pertanyaan Dr. Azman ni, mungkin saya boleh kongsikan yang pernah saya pelajari dululah. Sebenarnya bila kita membaca Al-Quran tu pertama-tamanya kena kita merendahkan diri, dan tujuan kita membaca Quran tu bukan untuk maksud saya berlapang dada, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk membantah, tapi berlapang dada dan mempelajarinya. Jadi pertama-tamanya kena merendahkan diri dululah dan buang ego kita sejauh-jauhnya, barulah insya-Allah kita dapat menyelami apa yang ingin disampaikan oleh Yang Maha Mencipta tu. Setakat yang saya tahulah Dr. Azman. So, macam okay, ni macam saya nak applykan dengan me as a lecturer lah, ataupun even as a researcher, even be a student as well. So setiap kali kalau saya cuba nak saya baca artikel ke, saya sedang buat lecture notes ke, saya akan dia ada satu macam bila kita baca ataupun bila kita sampaikan kepada student tu, yelah sebab kami mengajar biokimia dan as we know, I think it's general lah that biochemistry can be quite dry. So yelah sebab macam tadi kan kita kupas dari awal lagi, kita tak boleh nampak sebenarnya. Physically you cannot see the DNA material kan. So itulah macam mana kita nak dia kalau pakai logik akal tu, macam mana kita nak yakinkan diri kita benda yang kita tak nampak. Benda yang kita tak nampak dengan mata kasar lah. Okay. So through research you can actually see the genetic material. Okay, ada method dia. Okay, tapi ni macam yelah kalau macam kita even sekarang ni kan, you cannot see your genetic material kan. So tapi itulah perkara yang macam tu bila kita baca Al-Quran, bila saya mendalami maksud dia akan bagi satu kesedaran dan satu keinsafan. Even when I'm teaching my student, yang saya cuba instilkan bahawa inilah dia antara tanda-tanda kebesaran Allah. So
Okay, respons untuk pertanyaan Dr. Fazila, bukan pertanyaan ni, cadangan tu. Ni memang sebenarnya masalah dari awal step ni wujud. Kita tak cukup ahli daripada bidang yelah Quran, Sunnah dan sebagainya. Dan sebenarnya saya sangat-sangat Ya, ingin kami sebenarnya mendengar. sangat. Ya, Kami sangat-sangat ingin mendengar pandangan mereka. alu-alukan. Ya. Tak kesampaian. Tapi itulah dengan actually mungkinlah juga ada hikmah PKP ni kan, sebab sekarang ni semua online, so kita buat recording and this will actually kita akan share lah dalam group, mungkin juga kita akan cuba share other platform lah of social media, so kita harap lah akan ada that exchange of intellectual discourse nanti untuk sesiapa, dan kita berharap akan adalah there is actually another alternative yang kita boleh buat kalau mereka tak dapat nak join untuk hari ini. Kita harap melalui our recording we might have any comment daripada mereka yang daripada bidang lain, terutamanya daripada Al-Quran dan Sunnah, dan juga I mean, although it's not real time, so that is another alternative that we can actually do. Tapi cuma itulah, this is hasrat step itulah. Kita berharap that we will actually cuba nak melalui topik-topik yang kita boleh engage the akli and nakli punya issue or knowledge ni, kita harap kita boleh menyambungkanlah bridge daripada pelbagai bidang tu. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Ya. Dr. Zeti? Ya, Assalamualaikum. Soalan saya simple sajalah, berkaitan dengan screening kan, genetic screening, individual genetic screening for the purpose of health benefit lah kan. Contohnya, there's a trend sekarang ni untuk kita screen sama ada kita ada genetic polymorphism ke ataupun mutation yang berkait dengan sesuatu disease. And memang trend ni di western, famous lah di western countries kan, until the extreme of when they detect there is a mutation on certain genes, for example responsible untuk breast cancer, so they just perform mastectomy to avoid the risk lah kan, which this step was taken by contohnya famous celebrity Angelina Jolie tu kan. But it's not strange lah, memang it's a common thing. So tapi kita sebagai Muslim kan, how far can we go? Like how far can we embrace the genetic screening, and then because once you know you ada mutation for certain disease, definitely we cannot sit down calmly kan, we will do something. Tapi dia seolah-olah macam bercanggah lah, kontras dengan konsep menerima ketentuan Allah kan. So bagaimana pandangan daripada sudut saintis dan dari sudut agama kita juga. Itu sahaja soalan saya. Thanks. Okay. Maybe Dr. Fariha atau Dr. Marjana, you nak bagi pandangan dulu ke ataupun nak cuba? Rasanya ni Dr. Nurliza pandai jawab ni. Saya cuba ya. Okay. I try. Okay, and maybe others yang boleh join the discussion as well. So Dr. Zeti, you are asking about genetic screening kan? Okay, this is what I know in my knowledge. Okay, kalau if I'm not mistaken, I mean untuk kita lah, saya tak tahu sejauh mana undang-undang syariah or even the civil law lah di Malaysia
with regards to genetic screening. Okay, what I have, what in my knowledge yang saya tahulah, where USIM ada involved juga is about the thalassemia screening. Bukan macam tu ke, Dr. Fazila? Are you in the Makasih Syariah punya paperwork tu on thalassemia? I'm not in the group, tapi I'm aware about the paper lah. Kan, tak silapnya kan. So saya cuma nak ambil contoh lah. I don't know if this will be a good choice, tapi what I'm trying to say is that that is where the paper tu sebenarnya, paperwork tu adalah dia kira SOP. Paperwork tu adalah salah satu contoh di mana ahli-ahli agama serta scientist, clinician all come together membincangkan secara teliti, whereby because thalassemia ada banyak jenis dan there are forms of thalassemia yang very detrimental, okay, yang boleh mati, yang and other forms of thalassemia yang you have to your whole life you kena go to hospital untuk buat blood transfusion, is it right? Okay. Tapi itulah, so even economists as well, semua sit down betul-betul untuk tengok paper tu sebab dia ada berkaitan dengan termination of pregnancy. Okay, and so dia melibatkan nyawa. So daripada situ, bila dah they have come up with a really detailed paperwork, SOP as well, di mana sekira determination of pregnancy, okay, dibolehkan sekiranya this happen dalam condition of a certain thalassemia condition. So that is one of the contoh of genetic screening yang saya boleh fikirkan. So what I'm trying to say is that dalam isu ini, untuk menjawab your question, Dr. Zeti, I think kalau Malaysia punya way forward, kan, kalau macam in terms of breast cancer screening, yes, memang ada, I have friends yang I think they went to private hospitals, they actually give their blood to do predictive disease, genetic screening, okay, and tapi itulah, I don't know whether in Malaysia we have that kind of regulated, very detailed regulation yang di mana macam yang sampai ke hukum hakam tu. Yang saya tahu thalassemia ada, tapi untuk other disease such as macam breast cancer, whether you can apa hukum dia kalau at a genetic level you dah macam you kata SNPs analysis and everything tu, you dapat you tahu yang you ada risk of cancer, breast cancer, dan apa hukum dia walaupun masa tu tak ada lagi simptom-simptom ke, atau tak ada tumor pun lagi arise yang menunjukkan that you actually have breast cancer. So apa hukum dia? So that I don't know in Malaysia punya situation lah. But yeah, that's from me. Maybe clinicians ke we have dalam ni yang nak tolong bagi pandangan juga ke? For thalassemia is very clear. It's very clear what type of genetic yang you boleh consider for termination of pregnancy. Tapi untuk kes yang macam Zeti kata tu, I rasa there is no clear cut di fatwa lah. But people are practicing it even in Malaysia. They don't protect them. Tapi itulah, I think it's a good point apa yang Dr. Zeti raiskan isu tu. I mean, so itulah, maybe it would be good for bahagian fatwa ke untuk tengok, kan. Ya, dia dah jadi, I don't know, adakah dia akan menimbulkan nanti later on issue, cosmetic issue, like aesthetic issue, kan. For them. Yeah, I don't know. Yeah. So can be a research question lah for us to work on. Yes. So we have one already. Betul.
So yeah, so this is good. So yeah, contoh macam ni lah. This intellectual discourse that we want that kalau kita boleh dapat apa ni pandangan daripada bidang selain daripada bidang sains ni. But yeah, thank you Dr. Zeti and Dr. Fazilah. Okay, maybe ada apa-apa soalan lain ke ataupun sesiapa nak berkongsi apa ni knowledge ke or comment? Okay. Alright. Kalau tak ada, okay. So untuk sesiapa yang masuk pertengahan apa ni our discussion tadi, you can actually dengar from the beginning because this is recorded. And if there's nothing else, again I would like to thank you all. And especially to our speakers as well. I hope that every one of you have gained knowledge from this discussion, and hope to see you all in our next session. Okay, you will be informed and updated of our next topic. So thank you and Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum. Okay, thank you. Assalamualaikum.